уважаемые подписчики зрители канала, с вами Мегакул. Мы продолжаем проходить Sherlock Holmes, прям мы продолжаем расследовать дело с растениями, и я не... Так, кстати, что тут нашли? У нас есть просто дофигища еще заданий, которые нам надо выполнить для того, чтобы хоть как-то приблизиться к тому... Так, это я иду. Чтобы хоть как-то приблизиться к тому, что нам, собственно говоря, раскрыть преступление. Сейчас мы еще пару вопросов зададим. Потом с Тоби сюда придем еще. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kью-Гарденc? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. I do not think so. This photograph of you and your father at Kью-Гарденc suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kью-Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kью-Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Какой-то он подозрительный, ребята, потому что у него как бы... У него и мотив есть вроде. Но почему нет-то? Мотив Хэмиша. У Мартина Хэмиша был мотив. Он считал, что Дан сломал ему и его отцу жизнь, присвоив всю славу за их работы. Хэмиш мечтал возглавить Кью-Гарденc, но понимал, что это невозможно, пока жив Дан. То есть это как бы может и... Амбиции не связаны. Учеба. Амбиции. Хорошо. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. Кью. There's never been about anything else. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Да что там сверху долбится, не могу представить. In fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again.
Мотив Альберта. У Альберта был мотив убить отца, Монтегю Дана. Дан разрушил мечту Альберта поступить на службу во флот. Убив отца, Альберт мог отомстить и получить возможность стать следующим директором Кью-Гарденc. Ему это не нужно было. Ему как бы пофигу было, что ли, не знаю. Его это не интересует. Так, сейчас заберем с собой Тоби, заодно в архивах еще полазим. Там надо нам кое-что найти, кстати, что? Божественный синдикат сражал Гарденс. Ну, на газетах надо будет полазить. Ну, вообще, у нас есть два человека с мотивом, но вот этот вот, который Хэмиш, он более такой, ну, как бы, у него намного больше мотив. То есть, во-первых, он постоянно, как бы, да, ему бесится там, типа. Так, 89-го года. Скандал в Божественном Синдикате. Божественный Синдикат, последователи Верховного Божества Травана, собирающимся на 48 Грессона-стрит, Карл, короче, не буду читать, защитники растений и деревьев, стали объектом административного разбирательства. Руководители этой организации подозреваются в финансовых махинациях. Дело может дойти до суда. Между тем, против данного расследования выступили многие высокопоставленные лица. На самом деле, это частная организация, ставящая целью защиту природы и объединяющая многих влиятельных людей, включая себя и представителей оппозиционной партии. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Ну, подождите со своим синдикатом, а еще Тоби есть. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kью-Гарденc. Сначала я с этим еще разберусь. Потому что, как бы... Это меня сейчас волнует. То есть два человека с мотивом. Два человека с мотивом. Кто-то из них уже... Но у Хэмиша намного... На него у нас намного больше как-то таких вот улик, грубо говоря. У него мотивчик покрупнее будет. Намного крупнее у него мотивчик. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Так, еще один вопрос у нас появился. Just be careful with the plants during your inspection. Excuse me, but I have to tidy up this room. А у кого тогда? У этой, что ли? У Уайт?
Что-то столько звуков посторонних у меня, короче, я вообще не знаю, я надеюсь, вы эти не слышите. И сверху что-то долбится, и на улице что-то орет, короче, я вообще не знаю, что это такое. Ну, она-то вряд ли скажет, она же просто студентка. Kью-Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Отпусти меня. А у кого спрашивать, собственно? А, наверное, у этих, у синдикатов, у божественного синдиката. Так, давайте сначала на Бейкер-стрит осмотрим химический состав этот. Раствор, не знаю. В дедукции. Ничего. Пока что ничего не состыковывается и ничего ни с чем не сходится. То есть пока что мы практически в тупике. Правда, у нас есть еще небольшой выход на божественный синдикат, что может нам очень просто огромнейший профит дать. Так. Давайте. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Что это? Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a Сейчас взорвется что-нибудь. red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Теперь божественный синдикат, ребята, это будет весело. Ничего новенького не появилось. Что ж такое-то? Я даже не могу сейчас никого обвинить, понимаете? Доказательств нет. Ну вообще, у этой как бы тоже, у Уайт, у нее тоже там есть какие-то свои... ну, не знаю. Я думаю, что нет. Это, конечно, не она 100%. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Что еще Let us где? find someone who could help us. В Китае, что ли? Ну-ка, я хочу здесь все смотреть. Какие лавочки тут. Осколки. Fragments of a flower pot. It fell down here. Дайте-ка угадаю. The Kью-Гарденc Еще одно. symbol. А, Кью-Гарденc? A fragment of a flower pot.
Ты ж китаец. Гуру. Интересно. Good day to you, sir. My name is Sherlock. I am exalting the sun. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself I shall. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Химия. Еще один подозреваемый. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Do you have friends at Kью-Гарденc? None. Not worthy there. А! Ну, цветочные горшки ведь. Do you have... None. Not worthy there. Да почему? А, наоборот. Блин, None. сейчас. Not worthy there. Эмблема на разбитом горшке. Да ну почему нет-то, блин, я... Эмблема, блин, Do you синдиката, have почему нет-то? Not worthy Чисто ведь. there. Ну, блин, то же Nevertheless, самое. we have seen Kью-Гарденc's flower pots in Ну, your на вашем. yard. А там были How найдены. could they happen to be there? Там были найдены Our синдикатом. secret place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kью-Гарденc a matter of days ago. And we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Our God King's name is Treewan, Green Grand Mystic. Oh, la, good.
Good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Well, we will leave you to your meditation. Мы нашли украденное растение. Так, секта украла все. Божественный синдикат похитил все растения с выставки, включая ядовитое. Они могли их использовать для убийства Монтегюдата. Избирательная кража. Божественный синдикат похитил с выставки все, кроме ядовитых растений. Да, они все могли. Зато перерастая, данно убил синдикат. А если... Так, тихо. А если избирательная кража, то непонятно, да? Не, ну они могли и красть их. Как бы уже рандом такой. Естественно, нет. Ну, просто как бы уже, да, проверка такая. Нет, ну, то есть, в принципе, можно было бы обвинить их уже, но не все так просто. Не все так просто. Что скрывает божественный синдикат, ребята? Что? Мне интересно. Опа. Еще один чувак. Сно... That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Ты идиот, это же... It is rather delicious and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Слышь ты. Praise the grand tree, praise it! This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. Закрыта This дверь. door is locked, but I can try to open it. Ну, не попытаться открыть, на самом деле. Чего? Чё там, чё там, чё там, чё там? Химикаты. These instruments are used for smoking opium. Наркотики, ребята, наркотики. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kью-Гарденc. Мы, походу, нашли воров. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kью-Гарденc. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. A vast amount of opium.
caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Зачем? A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. A Понятно. tropical. Ясно. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. 3 ядовитых растения. Провести эксперимент. Возьмите из химической лаборатории алкалоид и гусеницы. Проведите эксперимент с ядовитыми растениями. Так, выйти. Эксперимент. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Так, эксперимент проводится на Бейкер-стрит, нашей любимой лаборатории. Сейчас мы все сделаем, сейчас мы докажем. Я думаю, что это вот синдикат. К тому же он сам признался. Уже типа, вот мы украли. Но я не думаю, что они убили данные, мне зачем это было делать. Хотя могли. Но еще немножко больше информации надо. Все-таки стопроцентного доказательства у меня нет. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. I find the behavior of predators utterly fascinating. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It appears to open after being soaked with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. It appears to open after being... This plant seems to have had no... This plant...
This plant becomes... I find the behavior of... This plant becomes inactive. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. It appears to have fallen inactive. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. It appears to open after being soaked. Toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kью-Гарденc one more time and ask some questions. Все построилась секта, божественный синдикат оставил растения в Кью-Гарденc, чтобы позже убить Монтагю. Да, нам... Я не думаю, что это они. Мне почему-то не кажется, что это они. Вот не знаю, просто не кажется и все. Недостаток опыта у Альберта. Альберт не особо сильный в ботанике. Сомнительно, что он мог узнать, как заставить растения... Реально сомнительно, потому что нам даже говорил этот Хэмиш, что типа, вот он тупой, как пробка. Ну, знаний, да, но мотива-то нет. Да, ну, Билл Уайт. Ты что, издеваешься, что ли? Не-не-не. То есть, как бы, ну... Ну, могло быть, но она... У нее смысл... У нее нету мотива в этом момент. Мотива, как бы... Nope. Ну что ж, мы с вами продолжим в следующей серии, так что если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.